మార్వాడి యూనివర్సిటీ మంచి భవిష్యత్తు కోసం తెలుగు విద్యార్థులు ఇష్టపడే యూనివర్సిటీ. కాల్ 9059052378 9059052379. చేసింది తక్కువైనా కానీ ఇంపాక్ట్ మాత్రం ఎక్కువగా ఉన్నట్టుంది ఓదెల 2లో. సో హౌ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద సక్సెస్? I'm just giving interviews, that's all. ఆఫ్టర్ ఓదెల, బిఫోర్ ఓదెల, సో ఎలా ఉంది లైఫ్? During Odella, నాకు ఒక భయం ఉంది మా మైండ్లో. 2018 తర్వాత నేను ప్రాపర్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ కెమెరా ఫేస్ చేయలేదు. ఎక్కువగా గ్లామరస్ రోల్స్ ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ద రీజన్ ఏంటి? Actually, when I'm taking up a role, if the role excites me, whether it's de-glam or if it's glamorous. యాక్టింగ్ విషయంలో సో మీ దగ్గర నుంచి ఫుల్ పొటెన్షియల్ చూడలేదు మేము ఇప్పటి వరకు అనుకుంటున్నాం. సో వాట్ యు సే? So at least before I leave, I'll show you my full potential. హీరోయిన్స్ ఎవరైనా కానీ ఐటమ్ సాంగ్స్ కానీ చేస్తే సో వాళ్ళ కెరియర్ అనేది కూడా డౌన్ఫాల్ అయిపోతుందని అనుకోవచ్చా? You can give an Oscar winning performance and your career is still not guaranteed. ఒక థింగ్ ఏదైనా కానీ లేకపోతే హెబ్బా అసలు బతకలేదు. ఏంటది? డబ్బులు ఉండాలా? ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడైనా కానీ ఇన్ని ఇయర్స్లో ద వర్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారా మీరు? See, I've had bad experiences, I'm not going to lie. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు iDream. నేను మీ చాణక్య. గైస్, ఈరోజు మన రియల్ టాక్ విత్ చాణక్యలో వచ్చిన గెస్ట్ ఒక బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్, తనే హెబ్బా పటేల్. మరి ఓదెల 2 సక్సెస్ తర్వాత అయితే ఇప్పుడైతే మనతో పాటు కూడా ఉంది. బోల్డ్ అనే విషయాలు కూడా తన లైఫ్లో ఇంకేమి హ్యాపెనింగ్స్ జరుగుతాయనేది కూడా అడిగి తెలుసుకున్నాం. హాయ్ హెబ్బా, Hi Chanakya. ఎలా ఉన్నారు? I'm fine, thank you. యా, చేసింది తక్కువైనా కానీ ఇంపాక్ట్ మాత్రం ఎక్కువగా ఉన్నట్టుంది ఓదెల 2లో. Thank you. సో హౌ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద సక్సెస్? I'm just giving interviews, that's all. అదే వేరే ఏం చేయలేదు. ఓకే ఓకే. ఓదెల మూవీ, సో ఫస్ట్ పార్ట్, Hmm. ఆ మూవీ అనేది కరోనా టైంలో వచ్చింది. అయినా కానీ ప్రేక్షకుల దగ్గర నుంచి ద రెస్పాన్స్ ఇస్ ట్రెమెండస్. Yes. అందుకే సెకండ్ పార్ట్ అనేది కూడా ఇప్పుడు వచ్చింది. Correct. సో ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు ఫస్ట్ పార్ట్ See, టైం? first time చేసిన టైంకి 2020లో I started shooting for that film. And that time, you know, because I was bored and I just wanted to go back to set, I was like, okay, I'll do a film. Yeah. Sampath sir came, narrated the script, నాకు story నచ్చింది. Like, it was something that I hadn't done. నేను ఒప్పుకున్నాను. I said, okay, I'll do it. It was shot extensively. COVID lo we were all cooped up in the same hotel. Every like go to the set not to meet anybody else because COVID cases were still on. So they were like, you have to be very careful. Only come on set and all of that. So I don't know. I've never had a movie shooting experience like Odella 1 because I was literally just going to set, coming back, eating, going to sleep. No, we are not allowed to meet outside people. Right. It had never happened. My DOP and Vashishta used to stay in the same hotel. So because we didn't have anywhere else to go and meet anybody else, we would also do dinner together. So it was literally like you're going, coming back. It was an interesting time for the lack of a better word. But because people had nothing else going on, we put our heart and soul into that film. ఓకే. And for me particularly, it was a little challenging because I hadn't played a role like that before. అంటే మీ ఇంట్రడక్షన్ షాట్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది కదా. సో ఏంటంటే రైల్వే ట్రాక్ మీద, సో అది కూడా కంప్లీట్ గా బురద పూసుకొని ఆ హెడ్ పట్టుకొని రావడం అనేది దట్ వాస్ ఎట్లా చెప్పాలి అంటే భయం పుట్టించేసి. అదే నాకు భయం రాలేదు. Like I wasn't scared because I knew it was a prop and I didn't realize the impact of that scene. I didn't think it would have such a powerful impact. I was fully covered in dirt. Yeah. So నాకు బాగా డిస్కంఫర్ట్ గా ఉంది ఈ కాస్ట్యూమ్ లో. సో నేను ఇంపాక్ట్ పక్కన లైక్ ఇంపాక్ట్ పైన ఫోకస్ చేయలేదు. ఓన్లీ జస్ట్ సీన్ అయిపోవాలి, తొందరగా నేను స్నానం చేయాలి, అదే దట్ వాస్ వాట్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మై మైండ్. ఆ రైల్వే ట్రాక్ మీద నడిచేటప్పుడు కూడా ఎలా అనిపించింది? So that also was a very interesting experience because that is actually shot in Odella railway station. That was literally that railway track is Odella railway station. So and this was as a limited crew, 10 characters in the film. There are not too many people in the film. Suddenly when we went to Odella and we were shooting in that railway station, too many people came and I thought, okay, I'm going to get COVID and I'm going to die because I hadn't seen so many people in months.
And suddenly everybody came and you couldn't control. And I was like, okay, at least I'll die acting or I'll do something nice before dying. So that's why I was like, okay, let's do this shot. ఓకే. అంటే ఆఫ్టర్ షాట్ చూసిన తర్వాత కానీ, దాని ఇంపాక్ట్ చూసిన తర్వాత ఎలా అనిపించింది? See, I'm a very, నేను నా గురించి బాగా critical. ఓకే. So I never feel like I've made an impact. అంటే మీకు మీరు అలా అనుకోరా? అంటే కొంచెం సెల్ఫ్‌గా కూడా అరే! ఐ హావ్ డన్ దిస్ అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని మీరు కంగ్రాచ్యులేట్ చేసుకోవడం గాని అలా ఏముండదా? Mostly ఉండదు. హుహు. I don't know. నాకు నేను like you see, wow, what a job I've done. Once or twice only in my life I felt like that. ఓకే. 'ఓదెల 2' విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ ఎ క్యామియో రోల్. Hmm. మరి అది అలా చెప్పే మీరు ఎంటర్ అయ్యారా? లేతే ఎలా ఉండింది? నాకు చెప్పారు ఎక్స్టెండెడ్ క్యామియో ఉంది, సెకండ్ పార్ట్ పెడుతున్నారు, బట్ సెకండ్ పార్ట్ వేరే డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. హ్మ్. బట్ నేను కావాలి స్టోరీకి ఫార్వర్డ్ తీసుకోవడానికి, అందుకే అండ్ ఇట్ ఈస్ మై ఫిల్మ్, ఇట్ ఈస్ Yeah. మై ఫిల్మ్, ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బికాస్ సి ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ నేను మర్డర్ చేసి జైలుకి వెళ్ళిపోయాను. సో ఎక్కువ క్యారెక్టర్ పెట్టడానికి ఆల్సో కష్టం. అండ్ సంపత్ సార్ వేరే డైరెక్షన్ కి స్టోరీ, హీ టుక్ Turn స్టోరీ ఇన్ అ చేశారు. డిఫరెంట్ Hmm. డైరెక్షన్. సో మై క్యారెక్టర్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ వాజ్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్ మచ్. సో Yeah. దట్స్ ఫైన్. తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి 10 ఇయర్స్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ మై 10th year. Yeah. Yes. ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఎలా అనిపిస్తుంది? I'm very happy. హ్మ్. I'm very content and I'm more motivated now to work harder ఓకే. because I think for the first few years, 10 years లో first few years నేను ఏం చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కాలేదు. నేను Ah. జస్ట్ ఊరికే పని చేసి like I was just doing whatever was coming, doing my thing and doing whatever was there. హ్మ్. Now I feel like being a better actor, taking good care of myself, being more responsible. Now I feel like that. So fingers crossed. Let's see how that goes. కానీ చాలా తక్కువ మంది హీరోయిన్స్‌కి మాత్రమే ఇలా లాంగ్ రన్ అనేది కూడా ఒక ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది. లక్కీలీ మీకు Thank you. లక్కీ రన్ అనేది కూడా ఉంది. Thank సో you. ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? That అంటే is what 10 ఇయర్స్ ఏంటిది అని చూసుకున్నప్పుడు? That is what I really like. People usually, like, I've been asked this question a lot. హ్మ్. I've had more flops than hits. రైట్. I've been asked this question a lot. How do I feel about it? See, hits or flops are not in my hands, but surviving in this industry for this long, that is in my hands. ఓకే. So my success for me has been lasting as long as I have done. So for me, that gives me enough immense pride. As you said, actresses ki ekku shelf life ledu. So just to survive, just to be in the movies and just to be relevant after so many years also, that just gives me a lot of pride in myself. యాహ్! అంటే అలా ఎలా? Hmm. సో ఆ మూవీ చేసేటప్పుడు అరే! ఎవరి అమ్మాయి భలే ఉంది అని చెప్పేసి సో తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా మిమ్మల్ని ఓన్ చేసుకున్నారు. ఆ మూవీ సక్సెస్‌లో కూడా యూ ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ పార్ట్ యువర్ రోల్ దట్ వన్ Ah. విత్ రాహుల్ రవీంద్ర గారు. సో రాహుల్ గారితో చేస్తూ సో ఫస్ట్ దెన్ లేటర్ వచ్చిన సక్సెస్ సో విత్ కుమారి 21F Hmm. ఎలా అనిపించేది? See, Ala, to be very honest, I didn't know what I was doing. I just did the film because I wanted to, like, నేను ఒక తెలుగు ఫిల్మ్, లైక్ ఒక సౌత్ ఫిల్మ్ చేయాలి, అందుకే నేను చేశాను. అండ్ ఫార్చునేట్లీ ఫర్ మీ, ఆ మూవీలో ఐ మెట్ వెరీ నైస్ పీపుల్. రాహుల్, వెన్నెల కిషోర్, I Yeah. met him through that film and he's still one of my closest friends in the movies. ఓకే. So that movie was a very good learning experience. Then after, I'm telling you, I have, like, the impact of Kumari I feel now because people still have that like that film ka feeling on me abhi bhi. And when it released, I didn't realize the impact of it, to be very honest. అంటే అంత పెద్ద సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మీరు కరెక్ట్‌గా ఎన్‌కాష్ చేసుకోలేకపోయారు అని అంటే వాట్ డు యూ సే? Yes, I did feel that sometimes I couldn't. Like, sometimes I feel like I could have done better. Yeah. But I think, if nothing else, I think I did my best. ఓకే. Now, what I did in my best, maybe could I have done things differently? Maybe. Could I have chosen better scripts? Maybe. But abhi now what's done is done. Instead of sitting and be like, did I encash it? It's not going to bring me any happiness today. ఓకే. So what I don't have, I don't want to focus on that. అంటే యూజువల్‌గా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరికైనా కానీ సో అలాంటి ఫేమ్ అనేది రావడానికి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ మూవీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ మీకు ఎర్లీ స్టేజ్‌లోనే అదొచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత అక్కడ మీకు ఆ స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్స్‌లో ఎందుకు అక్కడ కొంచెం ఫికిల్ అయిపోయింది అనుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ కుమారి 21F? I think that time I was not informed as to what I wanted. Like, నేను ఏం చేయాలి as నాకు, I was new to the movies. I Okay. didn't know what I was doing for the most part. And
I was just taking up whatever was coming my way. I wasn't thinking too much. Money was playing a great role in making certain life choices. But to be very honest, I don't have any regrets. ఓకే. I'm okay. I mean, if it didn't work, see, even if it didn't give me commercial success, it gave me financial success. So Okay. success is a success. ఓకే. Not everything is a hit or flop. Hmm. It gave me money, it gave me stability, it gave me more camera exposure, it gave me opportunities to work with people. So those are also factors of success. Only hit or flop is not ideally the parameter for Parameter. success, in my opinion. ఓకే. అండ్ తర్వాత 'ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా' అనేది కూడా చేశారు. Hmm. సో అందులో కూడా వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ రోల్స్ Thank you. అండ్ మంచి సక్సెస్ అనేది కూడా వచ్చింది. Huh. సో ఎలా అనిపించేది? ఏంటంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ సక్సెస్ ఆర్స్ దేర్ అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ గుడ్ రన్ అండ్ Ah. ఆల్సో ఆఫర్స్ అనేది కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. Huh. సో ఇలాంటిది ఎలా తీసుకొని ముందుకెళ్ళిపోయారు? See, Ekkadiki Pota Chinnavada, Idorakam, and one more film I signed around the same time. సేమ్ టైమ్. ఆయన సేమ్ ఇయర్ లోనే రిలీజ్ అయ్యారు. No, 2016, 2017. 2017, Yes. So at that time also, I'm telling you, I didn't process most of it. I was just doing films that were. సేమ్. I'm not joking. I like. See, Ekkadiki Pota Chinnavada, I really enjoyed. ఓకే. Because V. Anand sir is one of the only directors that one of the few directors I've worked with. Narration Cheppina. Ade. Like sometimes a writer or director will narrate something, and when you go on floors, you're shooting for something very different or something not what they have narrated. ఓకే. V. Anand sir was the only one whose narration was exactly what he delivered. ఓకే. So I knew what I was doing, and it was a very interesting movie. And I was very happy to be a part of it. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ ఓదెలా, బిఫోర్ ఓదెలా, సో ఎలా ఉంది లైఫ్? So before Odella, I think 2019, very briefly. So 24 Kisses was a film I did. Yeah. Which I had a lot of expectations from. Because I thought it was one of those very interesting, commercial but impactful films. And I had very high hopes from that film. When I took it up, it was not the kissing scenes and all that. I really liked the concept what the director was trying to convey. But unfortunately, it didn't work out for me the way I think, like the way I thought it would work out. So after that, I took a little bit of time. And 2019, for a major part of 2019, I didn't work. Because I was either not happy with the kind of offers I was getting, or I was waiting for something, like I wasn't sure what direction I should go. ఓకే. So I just waited. And then 2019, I did the song in Red, and I did a cameo in Ore Bujiga. And Radha Mohan sir was the producer of Ore Bujiga. Yeah. And Radha Mohan sir told me during Ore Bujiga that I really liked working with you. I will, whenever I make a film next, at some point in my life, I will give you a full-fledged role. ఓకే. And I was like, okay, there are people in the industry who give all of these promises and it's just talk, so it's fine. I didn't take it very seriously, but I was like, okay, sweet that he has said this. Yeah. 2020 lockdown happened. Yeah. Not me, the whole industry is not working. So now there is no need to worry that I'm the only one who is jobless. Everybody is jobless. Then I get a call from Radha Mohan sir saying, I want to offer you a film. First, I was shocked because I was like, oh, he actually is fulfilling the promise that he made to me. So to be very honest, when I took up Odella, I was just so happy that a person has fulfilled his promise. రైట్. I was like, even if the story is not nice, I'll do it because it was just. Are you understanding what I'm trying to say? Yeah. ఏంటంటే ఒక ప్రామిస్ అంటే ఒక మాట ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడం వెరీ తక్కువ మందే ఉంటారు. Yes. సో అలా ఆయన ఆఫర్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. Yeah. ఆబ్వియస్లీ అలా మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు. Yeah. Thankfully, it turned out to be Odella. యా. And thankfully, so during Odella, నాకు ఒక భయం ఉంది my mind లో. 2018 తర్వాత నేను ప్రాపర్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ క్యామ్లా ఫేస్ చేయలేదు. సో 1.5 years అయిపోయింది ప్రాపర్ హీరోయిన్ రోల్ చేసి. నాకు మైండ్ లో ఉంది నేను యాక్టింగ్ మర్చిపోయాను. I don't know, like I had those things in my mind. I had forgotten how to face the camera. I haven't been a heroine, like a full-fledged heroine in a film since 2018. ఓకే. ఆఫ్టర్ 24 కిసెస్. Yes, after 24 Kisses, I just did a song in Red and I did Ore Bujiga, which was also a cameo. I hadn't been a heroine on a movie set since 2018. And I was so nervous. I think I was more nervous during Odella than I was during Kumari also. ఓకే. Because Kumari, I was new. Nobody expects anything. But Odella, if I do a bad job, then that would be a problem. So I went to set. And thankfully,
I was like, nobody is working. I have to be very grateful that I have work. Work. Most actors currently are not getting any work. Radhamohan sir and Sampath sir have given me a great film. I need to put my heart and soul. Fortunately, Soundar sir, our DOP, was also very patient, very kind. Vashishta was very good to work with. And all of them were very serious about their craft. Okay. And since I had no friends to meet or anything to do, I was putting all my energy into acting. ఓకే. Like if you have free time, you distract yourself. I had no distraction. ఎందుకంటే బిఫోర్ ఓదెలా అండ్ ఆఫ్టర్ ఓదెలా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కమింగ్ టు యువర్ యాక్టింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా మెచ్యూరిటీ అనేది కూడా ఉంది. ఏంటంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేసిన విధానం కానీ, అంటే అంత రూరల్ రోల్ అనేది కూడా ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ చేయలేదు. సో అది కూడా ఒక ఛాలెంజ్‌గా తీసుకొని నేను చేయడం అడిగాను అనిపించింది. సంపత్ సార్ కి నాకు ఈ రోల్ ఎందుకు ఆఫర్ చేస్తున్నారు, నేను సెట్ అవ్వద్దు. I've always played contemporary glamorous girls Yeah. roles. Why did you even see me in this role? And Sampath sir was very sweet. He told me, మీరు ట్రై చేయండి, వర్కౌట్ అవ్వకపోతే మీరు వెళ్ళండి, బట్ అట్లీస్ట్ ట్రై. Yeah. But he said, if I don't like, I'll only remove you, or you leave if you think you cannot get it. But let us try. Okay. And I took it up. And first 2-3 days of shoot, I was horrible. ఓకే. My body language was not of a rural girl at all. Soundar sir would tell, this girl looks like she's from Bombay. She doesn't know anything. And there was a scene, okay, where I have to pick up the cot. And now she's a dhobi's wife. Yeah. So for their body language is only very different. And I picked it up and I went up to DOP sir and I said, was I good? He said, you look like a girl who is from Bombay and who has never lifted a cot in her entire life. That is how you did this shot. So it's good or bad? He said, it's horrible, Hebah. Then I was like, she, I can't do this. If I'm doing this movie, I have to do it correctly. Otherwise, I have to leave. Yeah. There is no room. Like in those bubbly, glamorous girls, you can do bad acting. Not bad acting. You can do so acting and get away with it. But in a film like Odella, you couldn't do that. Yeah. Then I started sitting after shot and looking at we were shooting in a village. So then ఓదెలాలో షూట్ చేస్తున్నారు. not Odella's. Odella was some parts. Okay. The remaining was in the outskirts of Hyderabad somewhere. Okay. Then I started sitting and looking at women and their body language. Okay. Because I was like, okay, chalo abhi, there is so much free time. What should I do? At least let me learn. And then after I started putting in more and more thought into my acting, I actually, okay, I'm going to let you in on a little bit of a secret. Okay. I always liked being a heroine more than an actress. Really? Yes. ఎందుకలాగా? I don't know. I always thought that I liked the whole idea of dressing up and doing shots and looking like, because I always liked how I looked on camera. I always liked being a heroine more than an actor. Okay. And something after Odella made me feel I want to be an actress. Like, I don't want to take away from the heroine, but I also want to be an actor. It is very gratifying and very satisfying to give a good shot. Okay. And sometimes when you give a good shot, you know. You don't even have to wait for the director to say, take okay. You yourself know that you have done a good job. కానీ ఎవరైనా కానీ ఒక హీరోయిన్ యాక్టర్ అవ్వడం అంటే చాలా రేర్ ఉంటుంది. కానీ ఒక యాక్టర్ మరి హీరోయిన్ అవ్వగలుగుతుంది కదా. వై కాంట్ యూ ట్రై నాట్ లైక్ దట్? ఏంటంటే ఎప్పుడు హీరోయిన్ గానే ఆలోచిస్తే మన మైండ్ సెట్ అక్కడే ఆగిపోతూ ఉంటుంది. బట్ కమింగ్ టు ద ఓదెలానే మేము మీ యొక్క మైండ్ సెట్ కానీ కంప్లీట్ చేంజ్ చేసేసింది అనుకోవచ్చు. No, I still like being a heroine. ఇప్పటికినా? I still like, I'm telling you, I think more than my performances, I like how I look on camera. So I think that always plays in my head. One of the other reasons why I was so focused on performance in Odella, tanalo costumes baledu, hair makeup ledu, no makeup ante naku feel ayuru chinna se concealer petti, just like no makeup, but nizanga no makeup. Okay. So I was like, okay, now so I don't have the security blanket of hair and makeup, so I have to act because there is no security blanket also. అంటే ఇంకా ఒరిజినల్ హెబ్బా ఎలా ఉంటుందో ఓదెలలో అట్లాగే ఉంది. So then I was like, no, now it's not my glamour also, it's not the looks, it's not nothing, only performance is needed. So that's when I was like, okay, let me just. హెబ్బా ఎక్కువగా గ్లామరస్ రోల్స్ ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ద రీజన్ ఏంటి? I like being glamorous. I like being a heroine. Actually, when I'm taking up a role, if the role excites me, whether it's de-glam or if it's glamorous, I'm okay with both. I'm not saying I'm opposed to de-glam. Okay. I like de-glam roles. I like glamorous roles. I like roles that interest me. యాక్చువల్ గ్లామరస్ అంటే మీ దృష్టిలో ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా? ఇట్స్ ఎక్స్పోజింగ్ ఆర్ వాట్? ఇట్స్ లైక్ ఎ బేబీ డాల్ అలా? No, just according to me, glamorous is either you feel more confident Okay. when you appear on screen,
when you know your hair, makeup, outfit, shoes, everything is in place and you feel more refined version of yourself. Skin show to can be done in Indian costumes also. It can Yeah. be done in any costume. So skin show, no. I just feel glamorous is you feel better from inside and not just outside. మరి అలా ఎలాలో అసలు గ్లామరస్ రోల్ మాత్రం కానే కాదు. కంప్లీట్ ఒక ఇండియన్ ట్రెడిషన్ Yes. టైప్‌లో ఉండేది. తెలుగు ట్రెడిషన్. Ah. మరి ఆ రోల్‌ని ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేశారు? ఫస్ట్ మూవీకి హీరోయిన్స్ కి చాయిస్ లేదు. ఓకే. ఫస్ట్ మూవీకి హీరోయిన్స్ కి ఏదైనా ఇచ్చేస్తే నేను లైక్ అదే తన చేసేస్తారు. వెరీ ఫ్యూ హీరోయిన్స్ హ్యావ్ ద లగ్జరీ టు డిసైడ్ వాట్ దే వాంట్ టు డూ ఇన్ దేర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్. ఓకే. That time I did not have. That time also I thought I was looking very nice. యాహ్! That time also I thought I was very glamorous. Telugu glamorous I was thinking. So that time I did not think that I was de-glam. I was very happy that time also in the hair and makeup and the outfits that were given to me. యాక్టింగ్ విషయంలో సో మీ దగ్గర నుంచి ఫుల్ పొటెన్షియల్ చూడలేదు మేము ఇప్పటివరకు అనుకుంటున్నాం. సో వాట్ డు యూ సే? So I still have few more years, a lot more years. So at least before I leave, I'll show you my full potential. ఫుల్ పొటెన్షియల్. ఏ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ చేయాలని యాక్చువల్‌గా ఇంట్రెస్ట్ మీకు? So this I've been thinking a lot lately. One, I want to do a full-fledged comic role. ఓకే. One, I want to play a full-fledged negative role. నెగెటివ్ రోల్ అంటే ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్? Not negative as such, like with grey shades. ఓకే. Then third, I want to do a proper family drama. లైక్ 'ధూమ్ ధామ్'. Yes, but yeah, maybe on those lines, but more. Dhoom Dham was a comedy family entertainer. Yeah. A little more on the emotional side of family entertainer. entertainer. Yes, those are the roles that I want to do. ఓకే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పక్క గ్లామర్ రోల్ ఒక స్క్రిప్ట్ అనేది వచ్చింది. గ్లామర్‌కి సంబంధించింది. అండ్ ఇంకో పక్క అయితే పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ డీగ్లామర్ రోల్. సో విచ్ వన్ విల్ యూ యాక్సెప్ట్? Both. నో, ఓన్లీ వన్ చాయిస్. ఓన్లీ ఒకటే ఉంటుంది. But it depends on the story. ఓకే. See, now you're being a little prejudiced. Huh? You're stereotyping that glamorous role will not have nice story. Glamorous role can also నాట్ లైక్ have దట్. nice story. ఏంటంటే ఇందులో మీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ కానీ సో సమ్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్‌తో Okay. కూడుకునేది అన్నీ అనేది ఉంటుంది. ఇంకో పక్క అయితే డీగ్లామర్ రోల్ అండ్ స్టోరీకి సంబంధించింది కానీ మీ క్యారెక్టర్‌కి సంబంధించిన వెయిటేజ్ అనేది ఇంకో పక్క ఉంటుంది. విచ్ వన్ యూ విల్ చూస్? It's a very tough question. యాహ్! అందుకే కదా ఆన్సర్ కావాలనేది. I think currently I'll choose the glamorous role. Currently. ఓకే. Because in the middle, I hadn't taken too much care of my fitness. I was not in my best shape. So that time I was also focusing more on roles. Now I've taken care of my fitness again. So now I want to show my glamorous side more than my acting side. So maybe for extremely selfish reasons, I would go for the glamorous role. ఓకే. Currently. ఓకే. It can change tomorrow also. Tomorrow if you ask me, I'll think differently. ఈ కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటే కంప్లీట్ ఇట్స్ ఏ ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతున్న మూమెంట్. ఎందుకంటే రోల్స్ అనేది కూడా మూవీస్ అనేది కూడా తగ్గిపోయాయి మీ దగ్గర నుంచి. అండ్ ఆ టైంలో కూడా మీరు కూడా కొంచెం వెయిట్ పుట్ ఆన్ అనేది కూడా అయిపోయారు. సో ఇంకా హెబ్బా లేదు అని అనుకున్న టైంలో అగైన్ యూ బౌన్స్ బ్యాక్. సో ఆ టైంలో అంటే వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవడానికి కానీ రీజన్స్ ఏంటి యాక్చువల్గా? I think I was just eating too much. Anta complicated reason em ledu. I'm telling you, there was a brief time, you know, with success coming early, people also tend to take it for granted. Okay. I think I was. You're taking a granted. No, because see, a lot of people, as you in the beginning of the interview said, people have to struggle for the kind of success they get with Right. films. I got it in the beginning. Yeah. So the beauty and the problem of it is you start to think that you deserve it. But the bad of it is also it's a very tough thing to maintain it. Very few people can actually maintain it. And I think in the middle, I lost sight of what I was doing. Okay. Movie offers were coming. Good, bad, small. I've never not had movie offers coming. Okay. Even if it's not a big film or a mid film, it's a small film. Any kind of film offers have always come my way. And that also I just took it. Movies will come. Yeah. Whether it's whatever it is, I will make money.
when you're not, then you start taking it. I started taking it as a job. I didn't realize the hard work it requires to be an actor. I was just eating whatever I wanted to, sleeping at odd hours, doing whatever was needed. అంటే ఫిట్‌నెస్ మీద కాన్సంట్రేషన్ పెట్టలేదు అసలు. Absolutely not. In fact, the more I, even at my unhealthiest best, I was still getting a lot of work. So Yeah. I thought people don't care. I would see myself on camera and then be like, why was I looking like this? Like last 2 years ago, there were 2 films that of mine that came out. I looked absolutely horrible in those films. I now look back at them and I feel pissed off that I did not take care of Yeah. myself enough. So I think I just lost sight of what I was doing. And it takes a lot of, like, I have immense respect for actresses Yeah. who always look a certain way, who always, because it's not easy. Yeah. I've been doing it for the past 1.5 years now. It's not a struggle anymore, but I have to think. Yeah. And for people, for actresses who made it their entire lifetime, who have never seen fat, Yes. who's never gained weight, I want to be like you. I want to be like you. ఈ చేంజ్ ఎప్పుడొచ్చింది? యూజువల్‌గా నేను కంప్లీట్‌గా ఔట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఎళ్ళిపోతూ ఉన్నాను. సో, లేదు ఐ హావ్ టు కమ్ బ్యాక్. సో, నేనిప్పుడు కంప్లీట్‌గా చేంజ్ అవ్వాలి అనుకుని ఏ పాయింట్‌లో రియలైజ్ See, అయ్యారు? చాలా like at many points నాకు ఈ థాట్ వచ్చింది. నేను Hmm. వెయిట్ లూజ్ చేయాలి, నేను వెయిట్ లూజ్ అవ్వాలి. I would start dieting 10 times. Like I would start dieting 10-15 days. I would lose 2-3 kilos and then I would feel like, okay, I am thin now, and I would go back. ఆ! Stick, like that discipline, the motivation that was needed was never permanent. Like it wasn't becoming permanent. It was not staying with me. And at one point I thought, okay, forget it. This is my reality. This is how I'm going to look. ఈ weight లో, ఈ fitness లో, ఈ looks లో, whatever movie comes, నేను అదే చేస్తా. Grow అవడానికి, like I put those thoughts aside. ఓకే. Then one day I went to test for a film, ఓకే. and the director was very sweet, and he said, acting I know I can make you do, but this girl is from a very poor family ఓకే. and you don't look poor in any angle. ఏ యాంగిల్‌లో అసలు కనిపించారు తెలుసా? పూర్ గర్ల్ అంటే ఎక్కడుంది అని మీ వెనకాల చూసుకోవాలి. So he said, you don't look poor from any angle. So physically, you're not fit for this role. And that, for some reason, I think was the push that I needed. ఓకే. So he was right in his place. He was absolutely right. I always thought that if some very nice movie comes and the director asks me to lose weight, that time I'll lose weight. హుహు. But for the first time, he didn't have the time. He didn't, if he would have given me 2-3 months, he didn't have that time. It's not his fault. ఓకే. I let go of that opportunity because of my own shortcoming. ఓకే. That day I decided, directors can refuse me for talent. Like they can think I'm not talented, no problem. హ్మ్. But my weight is in my control. Yeah. My body is in my control. That will never be the reason why someone doesn't take me in a film again. So that is the day that realization came in. And after that, I started working on myself. ఏ మూవీ అది? And నేను చెప్పను. అంటే హింట్ అయినా? No. ఓకే. మీరైతే యూజువల్‌గా నిఖిల్, రాజ్ తరుణ్ అండ్ ఇలా చాలా మందితో కూడా మీరు యాక్ట్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయారు. కాకపోతే మెయిన్ హీరోస్ టీమ్ అంటే ఫస్ట్ టైర్ ఆఫ్ ద హీరోస్ దగ్గరికి గానీ, ఆ డైరెక్టర్స్‌కి సంబంధించిన ఆ మూవీస్‌లో కానీ మీరు చెయ్యకపోవడానికి రీజన్స్ ఏంటి? I don't know. I haven't thought about this. అంటే సక్సెస్ అనేది కూడా ఆ టైంలో మీకు బానే వచ్చింది. Hmm. సో అంటే ప్రేక్షకులు కూడా బాగా వెళ్తూ ఉన్నారు, అంతా బానే ఉంది. Hmm. కాకపోతే ఆ టైంలో ఆ ఆపర్చునిటీస్ అనేది కూడా క్యాచ్ చేయలేకపోయారా? లేకపోతే వాట్స్ హ్యాపెన్? I don't know actually. I mean, to be very honest, at that point, నాకు వచ్చిన ఆఫర్స్ నుంచి నేను బెస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అంత ప్లానింగ్, అంత స్ట్రాటజైజింగ్ నేనేం చేయలేదు. నాకు పని వస్తుంది, నాకు డబ్బు వస్తుంది, నేను చేసేస్తా. అదే నా మైండ్ సెట్. ఓకే. యాక్టర్స్, ఈ యాక్టర్తో వర్క్ చేయాలి, అదే, those were not things in my mind. ఇప్పటికైనా ఉందా ఎవరితోనా యాక్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి పర్టిక్యులర్ హీరో అలా? See, now I have this desire that I want to work with Fahad Fasil. ఓకే. Otherwise, no. Otherwise, I'm open to working with all actors. But But there is a particular desire that I want to share screen space with Fahad Fasil. ఓకే. మరి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఏ హీరోతో వర్క్ చేయాలని ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఉంది మీకు? Everyone. New, mid, top tier, all of them. ఓకే. అంటే మెయిన్‌గా ఒక ఇద్దరు పేర్లంటే ఎవరి పేరు చెప్తారు? ఫేవరెట్ ఆర్ ఐ హావ్ టు యాక్ట్ విత్ దెమ్ అని చెప్పేసి ఒకటి అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా. In the more niche zone, I want to share screen space with Priyadarshi. ఓకే. And in the more top tier, I would love to share screen space with Junior NTR. వావ్! Those two people. ఓకే.
రియల్లీ నైస్. Yeah, those are the two people that I want to, because I'm really see Junior NTR I've always liked, ఓకే. and I really like Priyadarshini's biography, like, or like filmography Filmography. filmography current. అంటే అంటే ఎంచుకుంటున్న కథలు కానీ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని. Like it's interesting. Like his films are something that I would sit and watch. ఓకే. So I want to be part of those kind of films. తర్వాత ఎప్పుడైనా మీట్ అవ్వడం గాని అలా జరిగిందా? I know him. ఫ్రెండ్స్. Acquaintances. Hi, hello. Like we've done a film together, so we know each other and we have a lot of common friends, so I know him. That's ఓకే. అండ్ ఏ మూవీ బాగా నచ్చింది ప్రియదర్శి గారిది? I liked two of his films. Recently I saw Court. I liked it. Then there was one more. I don't remember the name. Uh, when I remember the name, I'll tell you. ఓకే. But there is one more that I watched. ఓకే. నైస్. అండ్ And I liked what he did in Mangalwaram also. Like two, three things that he has done I have watched. ఓకే. So చాలా అంటే లాస్ట్ లో వచ్చేసి కంప్లీట్ గా yeah, టర్న్ చేపిచ్చేస్తాడు స్టోరీని గానీ ప్రేక్షకుల్ని కూడా ఎగ్జైట్ చేపిచ్చేస్తూ ఉంటాడు. yes, that I actually like Payal also in that film, so not just him. అండ్ హీరోయిన్స్ ఎవరైనా కానీ ఐటమ్ సాంగ్స్ కానీ చేస్తే సో వాళ్ళ కెరియర్ అనేది కూడా డౌన్ఫాల్ అయిపోతుందని అనుకోవచ్చా? సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ డూయింగ్ ద ఐటమ్ సాంగ్స్? If you want to do it, you should do it. There is no fixed rule to success and failure. ఓకే. Tamanna's been doing item songs. There is no downfall in her career. Nora Fatehi has made a career only out of item songs. రైట్. There are Samantha's done an item song. Kajal Agarwal has done her. There is Kajal Agarwal has done her songs. So I don't see any of their careers going. There is no down. Like if Jacqueline Fernandez, I love her. She does special songs all the time. I don't find her career going downhill or going anywhere problematic. ఓకే. If in the moment you like the song, you want to do it, just do it. There is no fixed rule that this is going to cause. You can give an Oscar winning performance and your career is still not guaranteed. ఓకే. And there are people who continue to get films and you wonder how they are getting films. There is no fixed నో rule. ఫిక్స్డ్ రూల్స్. ఓకే. అండ్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడైతే ఓదెలా 2 చేసేసారు. వాట్స్ నెక్స్ట్? I have a film with Kalyanji Gogana. I am doing a comedy, out and out comedy, like a thriller, like comic thriller, Comic situational comic thriller with him. I have a horror film that I shot with Srinivas Raga sir. I am starting another Telugu film in May or June. I start my first Kannada film next week, in fact. ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ మెనీ ఇయర్స్ అంటే Yes. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కన్నడలో వర్క్ Yes, చేస్తారు. I am starting my starting a Kannada film, and then I have another Telugu film that I have spoken for. Like there are 2-3 Telugu things that are lined up, but I'm not gone on floor. So now I have a new rule. After going on set, I talk about things. I don't like to Okay. talk about it before going on set. ఓకే. సో ఈసారి మాత్రం కొంచెం పకడ్బందీగానే ఉన్నట్టున్నారు. Hopefully. ఓకే. అండ్ స్క్రిప్ట్ ఓకే చేయడానికి వాట్స్ ద పారామీటర్స్ యూ విల్ టేక్ ఇట్? First is if I like the overall story, then what is my contribution to that story? Mine as in a character contribution ఏంటుంది. Yeah. Third, producer, production, రైట్. and fourth, DOP ఎవరు. డిఓపి గారు. డిఓపి గారి గురించి కూడా పర్టికులర్ గా ఉంటారా? Not particular. I prefer, like I want to know who the DOP is. Then you'll know how the film is looking. ఓకే. సో హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ డిఓపి? I've liked all the DOPs that I've worked with, but if I have to name top 3, Hmm. top 1, 2, 1 is custom, so top 3 I'll give. ఓకే. టాప్ 3. I like Chota sir, ఓకే. Chota K Naidu sir. I really liked Chota K Naidu sir, and then I also currently I'm working with Bal Reddy sir. I really like Bal Reddy sir, and who else did I work? Soundar sir, shit. Soundar sir, these Yeah. 3 people. Sorry, I forgot about Soundar sir. ఇంకా నేమ్ చెప్పలేదని నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. No, Soundar sir, Bal Reddy sir, and Chota K Naidu sir. ఓకే. ఇట్ వాస్ నైస్. ముగ్గురు కూడా చాలా They're all amazing. చాలా సూపర్ గా Yes. చూపిస్తూ ఉంటారు. Yeah. మెయిన్ గా హీరోయిన్స్ ఇంకా బాగా చూపిస్తుంటారు. That is why I'm telling you, on set, I always want to be friends with the DOP. Hmm. I don't care about the actor or the director or anyone. DOP has to be my friend. ఓకే. అండ్ ఇవన్నీ ఓకే. సో ఓదెలా 2 మరి రిలీజ్ అయిన తర్వాత సో యాజ్ ఎ ఆడియన్గా మీరు చూసేటప్పుడు మిమ్మల్ని బాగా ఎగ్జైట్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి? ఎలిమెంట్ కానీ ఆ సీన్ కానీ ఏది బాగా నచ్చింది మీకు? నాకు నచ్చిన పాయింట్ అంటే the climax sequence was amazing. ఓకే. Then because Vashishta was in the first part, Yeah. and his character was
So small, not small in terms of role, Hmm. but he was such a small personality in Right. the film, and to this he becomes a demon, and the power that he holds in the second part, that transition of his character, Yeah. I was very happy for him. Yes. So those were the two very interesting things I liked about the And also second part. క్లైమాక్స్ అయితే కంప్లీట్ గూస్ బంప్స్ మూమెంట్స్, గ్రాఫిక్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ Yeah, బిట్వీన్ ద తమన్నా గారు అండ్ వశిష్ఠ గారు. yeah. Liked it a lot. Oh, you did you? Yeah, I liked it a lot. Oh, That's why great, I'm telling you. great. And so how is your family? How they are enjoying your success and everything? They don't care. I have two more sisters. Yeah. We prefer not to talk about work at home. ఇంట్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సినిమాల గురించి మాట్లాడరా? A little bit set lo ide jargindi, em jargindi, this happened, that happened, little bit. But to sit and talk about my life as an actress, I don't do that at home. No, my sister also, she's in a software company. Yeah. She also doesn't come home and this happened in office, that happened in office. It's a job, leave it at office and come. At home, okay, if you're irritated or some joke happened or you want to give us some gossip, okay. But at my home, people usually don't get their work home. Okay. So that's why nobody really, Care about Yeah. work and everything. yes. సో సింపుల్ గా చిల్ అవుట్ అయిపోతుంటారు. Yeah, like just be there at home. ఓకే. అంటే ఇలా మీరు చేంజ్ అవ్వడానికి ద డైట్ ప్లాన్ ఏంటి అసలు? సో ప్లీజ్ ఆ సీక్రెట్ గా అందరు అమ్మాయిలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. Okay, so the first thing I did was I decided నేను regular గా gym వెళ్ళలేదు. ఓకే. So I made this thing that 21 days I'll go to the gym. Okay. Because I'd read that 21 days make a habit. So if you do anything for 21 days continuously, it becomes a habit. So I decided no Sunday, no one day off, nothing. 21 days straight, you have to go to the gym. Yeah. That time I did no dieting. I was like, just one thing at a time, I'll go to the gym. I went to the gym. 21 days are done. Then I decided for 21 days, I'll not eat sugar. Then for 21 days, I didn't eat sugar. Then after that, I went on a diet. Okay. Then I lost whatever weight I needed to, and then after that I've just been maintaining. Now I don't diet, I eat whatever I want to. ఏదైనా తినేస్తారా? Not ఏదైనా, matlab whatever I feel like. Now I eat regular food. I don't. షుగర్ తీసుకుంటారా? Yeah, once in yeah, I like sugar. I'm not going to. Not a lot, but Okay. see if there's a cake, I'll eat a piece. సో లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ. Yeah, my quantities have really gone down, but I want my sugar. Okay. I want my carbs. I want all of those things. I can't live without them. ఓకే. అండ్ మీరు యాక్ట్ చేసిన మూవీస్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువగా యాక్ట్ చేసింది రాజ్ తరుణ్ గారితో. సో ఆ ఫ్రెండ్షిప్ గాని ఇప్పటికీ కొనసాగుతుందా ఎలా? No, I told you, no, I don't keep in touch with people after I finished working అసలు with them. ఎవరితో? Only Vanilla Kishore. He's the only exception. He's the only friend I have in the movies. ఓకే. Like, I will update him about my life. I will tell him about my family, everything only to him. సో ఒక ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ లాగా మీరు వాళ్ళ ఇంట్లో. Yeah, from day one, because I met him in my first film, no? Yeah. So only Tana. Otherwise, Otherwise, I keep in touch only with my staff. They know everything about me, not anybody else. మరి ఖాళీగా ఉన్న టైంలో ఏం చేస్తుంటారు? I have other friends, no actors नहीं, दूसरे friends रहते हैं life में. इधर मेरे मुंबई में है? friends बॉम्बे में भी है, हैदराबाद में भी है, दूसरे friends है, movies है, खाने को चले गए, chill कर लिए, अभी तो जिम भी जाना है, वो भी टाइम ले लेता है कितना. So there are other things. సో ఫైనల్ గా సెటిల్ అవ్వాలంటే హైదరాబాద్ లో సెట్ అవుతారా లేకపోతే వేరే ఎక్కడికైనా? అది డిసైడ్ చేయలేదు. చేయలేదా? నాకు ఇద్దరు సిటీస్ ఇష్టం. సో ఎనీ ప్లేస్ ఇస్ ఓకే విత్ మీ. ఓకే. అంటే ఇంకో సిటీ అంటే ఏ సిటీ? హైదరాబాద్ కాకుండా? హైదరాబాద్ కాకుండా బాంబే. బాంబే. సో యు ఆర్ అ బాంబే గర్ల్ అండ్ I was born and brought up in Bombay. Yeah, So అందుకే. Bombay, otherwise Hyderabad. Chennai, Bangalore, నేను ఒక like I've gone in pockets. So I still don't have any love for those cities. ఓకే. I like Bombay, I love because I was born. Hyderabad is my workplace, so I love. Bangalore is nice, Chennai is nice, but I don't have any. దట్ కనెక్షన్. There's no belonging or there is no connection yet. After this Kannada film, you ask me, I might change my mind. ఫస్ట్ కన్నడ మూవీ అని అంటే అధ్యక్ష. Yes, correct. ఫస్ట్ అధ్యక్ష. Yeah. అదే స్క్రీన్ అంటే కెమెరా ముందు రావడం కానీ ఎవ్రీథింగ్. Yes, correct. సో ఫస్ట్ టైం కెమెరా ముందు అపీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? I don't know. I didn't know what I was doing. I really didn't know. I was యాక్టింగ్ అంటే కూడా ఆ Okay, టైంలో. sorry, I should have said Sudhakar sir also. The DOP of that film, Sudhakar Raj, is Yeah. also one of my favorite DOPs. ఓకే. He was also very nice. So sorry, make it 4 favorite DOPs. ఓకే. సో కొంచెం మార్చేసుకుందాం రూల్స్. ఓకే.
ఎలా అనిపించింది? అంటే ఫస్ట్ టైమ్ ఆ కెమెరా ముందు ఫేస్ చేసేటప్పుడు ఐ కెన్ మేక్ ఇట్, ఐ కాంట్ మేక్ ఇట్, అరే వాట్స్ దిస్ See, ఇంతమంది for ఉన్నారు me, ఏంటి అని. in the beginning, language barrier was a very big problem for me. నాకు కన్నడ తెలీదు, నాకు తెలుగు తెలీదు. So, my focus was only lines I have to remember. నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను ఏం చెప్తున్నాను. సో కాన్సన్ట్రేట్ చేసి లైన్స్ చెప్పాలి, ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్ ఇవ్వాలి. సో కెమెరా ఫీలింగ్ I didn't process that feeling because I was so focused on getting the lines right and giving the correct expression that, oh, I'm facing the camera. No, I was always nervous facing the camera in the first film. కానీ మీరు అంటే మిమ్మల్ని ఇప్పటికీ మేము చూడాలి అన్నా గానీ, సో ద బ్యూటిఫుల్ హెబ్బా అనేటప్పటికి కుమారి 21Fలో ఆ లాలీపాప్ తింటూ నడుచుకుంటూ వస్తారు చూసారా? Huh. సో దట్ సీన్ ఇప్పటికీ మా కళ్ళ ముందు అలా Thank you. వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. హెబ్బా అనేటప్పటికి ద ఫస్ట్ సీన్ అనేటప్పటికి అలా గుర్తు వస్తూ ఉంటుంది. Thank you. దట్ వాస్ వండర్ఫుల్ సీన్. Thank you. అండ్ ఆల్సో ఇన్ దట్ మూవీ యాక్టింగ్ ఆల్సో సంథింగ్ వేరే లెవెల్ అప్ప. Thank you. That was all Sukumar sir and Pratap sir. Yeah. Whatever they made me do, I just blindly followed it. సో డైరెక్టర్స్ ఏం చెప్తే అది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు. నేను ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తున్నాను. డైరెక్టర్ చెప్పిన unless I have a thought, 99% of the times I just follow my director's instruction. Very rarely I don't know if it's a good thing or a bad thing, but very rarely do I contribute. ఓకే, Mostly I'm a director's actor. నైస్. అండ్ ఇప్పుడైతే కొన్ని ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్, Okay, done. నిజమైన ఆన్సర్సే చెప్పాలి. Okay, done. ఓకే, Done, ready. ఆర్ యూ మార్నింగ్ పర్సన్ ఆర్ నైట్ ఆల్? Both, depends. If I have night shoot, then I'm a night person. If నో I'm నార్మల్ గా రియల్ లైఫ్ లో, రీల్ ముందు మాత్రం కాదు, real life lo morning person. మార్నింగ్ పర్సన్. ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు లేస్తారు. Early morning means no, I like morning. Depends on whatever time in the morning. I like day better than night. ఒక థింగ్ ఏదైనా కానీ లేకపోతే హెబ్బా అసలు బతకలేదు, ఏంటది? నేను బ్రతకలేను. డబ్బులు ఉండాలా? డబ్బులు కంపల్సరీ కావాలి. ఎందుకు అలాగా డబ్బులు? మతలబ్ టు లీడ్ అ గుడ్ లైఫ్, టు లీడ్ అ ఫుల్ఫిల్లింగ్ లైఫ్, డబ్బులు కావాలి. సో అంటే ఎప్పుడైనా లైఫ్ లో డబ్బులు లేని సిచ్యువేషన్ కానీ, ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని బాధ పెట్టిన సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ఉందా బిఫోర్ ద మూవీస్? ఎస్. ఓకే, ఎస్ ఉంది. ఉందా? బట్ ఐ లవ్ మనీ. ఓకే, సో అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అరే ఐ వాంట్ టు ఎర్న్ ద మనీ అనే ఒక పవర్ అంటే I've always had this desire that I have to be financially independent. నేను ఎవరి ముందే డబ్బులు అడగదు. అదే that was always my that was one thing that I always wanted to fulfill and achieve in life. So that is why one thing that I cannot live without is money. ఓకే, People are also there. I'm not a money minded person, but Okay. మనీ మైండెడ్ పర్సన్ కాకపోయినా కానీ కంపల్సరీ ఆ మనీ అనేది yeah, కూడా for a earn better చేయాలి ఉండాలి. life, whether you like it or not, you need money for good quality better life. That's nice. ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ హానెస్ట్ ఆన్సర్ కూడా. You ప్రతి said ఒక్కరు- నిజంగా చెప్పాలి మీరు. యా చెప్పాలి. అవును కదా. ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు అరే నాకు మనీ అంటే పెద్ద ఇష్టం లేదు, అది లేదు, ఇది అంటారు కానీ బట్ బతకడానికి మనీ అనేది కావాలి. అండ్ వాట్స్ యువర్ డ్రీమ్ హాలిడే డెస్టినేషన్? I wanted to go to Makkah in Saudi for Umrah. I Okay. finished that. So I've actually fulfilled my dream holiday destination. ఫుల్ఫిల్ అయిపోయిందా? Yeah. ఓకే, Apart from that, I don't have a dream holiday destination. I wanted to go to Makkah, Saudi Arabia. That I went. Apart from that, సో ఎప్పుడైనా చిల్ అవ్వాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంటారు? chill అవ్వాలంటే నేను బాంబే వెళ్ళిపోతున్నాను. ఆ బీచ్ సైడ్, బాండ్రా సైడ్ వెళ్ళిపోతుంటారా? నో, అందరి బ్యాండ్లో చాలా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నాయి. ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళను అక్కడ. బట్ అదర్వైజ్ డ్రీమ్ హాలిడే డెస్టినేషన్ డ్రీమ్ లేదు. నాకు యూరోప్ కూడా ఇష్టం, నాకు ఏషియా కూడా ఇష్టం. సో ఐ డోంట్ నో. ఓకే, అదర్వైజ్ ఓకే, ఐ రియలీ లవ్ కశ్మీర్. ఓకే. మీ కోస్టార్ మీద ఎప్పుడు ఎవరి మీదైనా కానీ క్రష్ వచ్చిందా? నాకు తన మీద క్రష్ ఫీలింగ్, నో. లవ్ ఫీలింగ్ క్రష్ రాలేదు, లవ్ ఎలా వస్తుంది? ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఒకవేళ మీరు వేరే ప్రపంచంలో ఉంటే సో వాట్ డు యు చూస్ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్? ఎస్, I would either be a chartered accountant or be a journalist. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ జర్నలిస్ట్? Yes, ఎందుకు అలాగా? because chartered accountant is a very systematic profession. It's a very clear profession that I like. The clarity of being an accountant I like. And journalist because I always wanted to be a journalist. So this time lo నేను fulfill చేయలేదు, next time లో నేను fulfill చేస్తా. ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఫ్లర్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఈజీగా కనిపెట్టగలగరా? Sometimes I don't realize. It depends with how the other person is flirting.
It Okay. depends on them because I don't understand anything. So if I've understood means you're a good flirt. If I'm not understood means you're a bad flirt. ఇదేంటి అసలు అర్థం కాలేదు. ఓకే. ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా మూవీ చేసేటప్పుడు Hmm. సో, అరే! ఈ మూవీ నేను అంటే యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఉండాల్సింది అని అనిపించిన మూవీ ఏదైనా ఉందా? చాలా ఉన్నాయి. చాలా ఉన్నాయా? అట్లీస్ట్ 2-3 ఉన్నాయి. 2, 3 ఉన్నాయి. నేను పేరు చెప్పను. నెక్స్ట్ Okay. క్వశ్చన్ అదే ఉంటే నేను పేరు చెప్పను. బిఫోర్ 'ఓదెలా' ఆర్ ఆఫ్టర్ 'ఓదెలా'? బోత్. అక్కడొకటి, ఇక్కడొకటి Yeah. పెట్టుకున్నారనమాట. Yes. ఓకే. హూ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ కో స్టార్? Vanilla Kishore. అరే! ఐయామ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద హీరోస్. He also does hero roles now. ఓకే. వెన్నెల కిషోర్ కాకుండా. I think Raj Taran. Maximum experience I've had with him. So I've always been the most comfortable being on camera with him. హ్మ్. Apart from that, I also really liked working with Kartik Ratnam in Vyavastha. ఓకే. So he was also fun to work with. So these two people. దీస్ 2 పీపుల్. సో, వాట్స్ ద ఫన్నీయెస్ట్ థింగ్ అంటే మన 'రాజ్ తరుణ్' గారితో ఉన్న ఫన్నీ థింగ్ ఏదైనా ఉందా? Funny ledu, but ఏదైనా ఒక మూమెంట్ మీ ఇద్దరి మధ్యలో? they're not funny, but like a sweet moment. ఓకే. స్వీట్. One thing that I always liked about him, I started acting with when I was very new. So నాకు ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, నాలెడ్జ్ Hmm. లేదు. And if I would make any mistake, Yeah. he would cover up for me very beautifully. That I used to really like about him. ఓకే. Like if I forget a dialogue or if I've not given expression, he would manage it very well for me. ఓకే. That I used to really like about him. సారీ ఆర్ టీ షర్ట్స్ ఆర్ జీన్స్? Depends on the occasion. ఓకే. జస్ట్ చిల్ నార్మల్‌గా ఉన్నప్పుడు. T-shirt and jeans. ఎవరు సారీ వేసుకొని చిల్ చేస్తారా? ఏమో తెలీదు కదా! ఓకే. అండ్ టెక్స్ట్ ఆర్ కాల్? Call. I hate texting. టెక్స్టింగ్ అస్సలు ఇష్టం లేదు కదా? Yeah, I don't like texting. ఓకే. డైరెక్ట్ కాల్. Yeah. ఓకే. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఆర్ ట్విట్టర్? Instagram. నేను ట్విట్టర్ లేదు. ఓకే. రొమాంటిక్ కామెడీ ఆర్ థ్రిల్లర్? Thriller. Always thriller. కుమారి 21F ఆర్ ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా? ఇట్స్ ఎ వెరీ టఫ్ క్వెషన్. Odella railway station. ఈ 2 దానిలోనే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నాకు both. I can't answer one in this question. ఓకే. బీచెస్ ఆర్ మౌంటైన్స్? Mountains. ఎందుకు? నాకు స్విమ్మింగ్ తెలీదు అందుకే. అరే! పక్కనే సీ పెట్టుకొని మీకు ఆ స్విమ్మింగ్ సో తెలీదా? ఏం చేయాలి? జస్ట్ ఊరికే వాటర్ చూడడానికి నాకు లైక్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద మౌంటైన్స్ ఇట్స్ కూలర్, ఇట్స్ ప్లెజెంటర్, యూ కెన్ హ్యావ్ కాఫీ, యూ కెన్ సిట్ బై ద మౌంట్ లైక్ ఫేసింగ్ ద మౌంటైన్స్, రీడ్ అ బుక్, eat Maggie. There are things to do. Beaches, I don't know. I don't understand beaches. ఓకే. సో, ఒక్కరు ఉన్నారంటే సో మీరేం చేస్తూ ఉంటారు? Read. ఓకే. Books read చేస్తున్నాను. Otherwise, I watch TV. Otherwise, I talk to my friends on the phone. Otherwise, పడుకుంటా. ఏదైనా యాక్టివిటీ ఉంది. ఏదో ఒక యాక్టివిటీ Activity చేస్తూనే ఉంటారు. ఉంటుంది. ఖాళీగా అస్సలు ఉండనే ఉండరు. ఓకే. అంటే రెయినీ డే ఇండోర్స్ ఆర్ నైట్ అవుట్ విత్ ఫ్రెండ్స్? Rainy day indoors. No, night out with friends. నైట్ అవుట్ విత్ Rainy day indoors ఏం చేయాలి? Just అంటే ఆ క్లైమేట్ ని ఎంజాయ్ నేను నేచర్ లవర్ కాదు. అసలు. నేచర్ లైక్ రెయిన్, స్నో ఏ చూసి నాకు ఏం ఫీల్ అవ్వట్లేదు. లైక్ మంచి ఫుడ్, మంచి మూవీ, షాపింగ్ మాల్ చూసి నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఓకే. సో నేచర్ చూసి నాకు ఏం there is no feeling that gets evoked in me. It's only like if I'm having a good time with my friends or if I'm going to a shop and there are nice things to buy, those things make me happy. Nature doesn't make me happy. ఓకే. సో ఇక్కడనే కాదు ఎవరైనా కానీ టోటల్‌గా Hmm. హీరోయిన్ కాకముందైనా అని సో హూ ఇస్ యువర్ సెలబ్రిటీ క్రష్? Actress, యాక్టర్ Salman Khan. సల్మాన్ ఖాన్ గారా? Yeah. ఎప్పుడైనా మీట్ అయ్యారా? No, well, once I've seen him but not met him as such. ఓకే. అండ్ మీకు ఎప్పుడైనా వచ్చిన ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్? When I did this film called The Great Indian Suicide on AHA, Yeah. one person came up to me and told me, "You're really a psycho." I loved it. I was like, "Thank you. That means I've really done a good job in that film." ఓకే. Apart, yes, I don't remember too many like best compliment otherwise. Or I did a film called Radha, in Mhm. which I was a deaf and mute girl. Yeah. So the teacher of that, like there was a sign language teacher. Yeah. In one scene, she told me, "Hebah, if I didn't know you, I can tell you're actually deaf and dumb." ఓకే. So that was a very big compliment for me, coming from the teacher itself. వావ్! నైస్. అంటే అలాగే ఒకవేళ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఎలాంటి అబ్బాయిని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు? నేను ఈ క్వశ్చన్ కి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు. చాలా మంది అడిగే ఉంటారు. అడిగారు బట్ నాకు ఆన్సర్ లేదు. బికాస్ నా యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ మ్యారేజ్ అంటే ఏంటి, లైక్ నాకు ఒక అబ్బాయి నచ్చితే నేను పెళ్లి చేసుకుంటా. పెళ్లి చేసుకోవడానికి కోసం నేను పెళ్లి చేయాలి, అదే నాకు. I don't have to get married to get married. Yeah. Because okay, I'm of a certain age, I need to get married. So society, the rules are there.
No, if I like somebody and if I want to marry them, only then get married. Otherwise, it's okay. సో అంటే మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి సర్టెన్ ఏజ్ గాని అట్లా సంబంధం లేదంటారా? No, I mean, you should always marry when you think is right. హ్మ్. And it doesn't feel right for me yet. So that's why maybe no. అంటే హెబ్బా ఇప్పటివరకు ఎవరిని లవ్ చేయలేదా? I love myself the most. ఇప్పటి వరకు. Chases, I have, హుహు. but it's not worked out. So, and I don't like talking about things that have not worked out. ఎవరి ఇండస్ట్రీలోనైనా బయట? No. Baita. బయట. Yeah. ఇప్పుడు మూవీస్‌లోకి రాకముందు. Yes. ఇట్లా బ్రేకప్. No, you also had breakup. యాహ్! So yes, I've had my fair share of breakup. ఓకే. మరి ఆ బ్రేకప్ నుంచి ఎలా బయటపడ్డారు? Normal. I Normal. cried, got over it, spoke to my friends, cried more, got over it. There is no other way to get over a breakup. యాహ్! ఎగ్జాక్ట్‌లీ. Yes. తర్వాత మనం వర్క్ చేస్తాము. ఒక పొజిషన్‌కి వస్తాం. Ade. దట్స్ ఇట్. అదే బ్రేకప్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి కదా! Yes. So the same, like how you would deal with a breakup, I dealt with it similarly. ఇప్పుడు నన్నెందుకు ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు మీరు చెప్పండి? ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు, మీరు మీ బ్రేకప్ గురించి చెప్పండి. మీరు ఎలా గెట్ సేమ్ ఓవర్ అయ్యారు? ఏడ్చాను. సేమ్. అంతే. అదే. హ్మ్. టాక్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. Yeah. దట్స్ ఇట్. ఓకే. అండ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడైనా గాని ఇన్ని ఇయర్స్‌లో ద వర్స్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేసారా మీరు? See, I've had bad experiences, I'm not going to lie. Hmm. But it's not been so bad that touch wood, one thing that I lucked out was some of the nicest people in the movies I Yeah, have yeah. worked with. Hmm. So no, I've not really had such a problematic experience. ఓకే. సో అంతా There are good days, there are bad days. Some days you get very irritated. Those days have been there. ఇన్ వర్క్ ఆర్ వాట్? At work, on set, ఆన్ సెట్. there have been bad days on set. It's not like every day is very nice, every day is rosy. No, there have been bad days. During Odella also it was bad because it was a very physically challenging యాహ్! role. So I used to be very irritated on అంటే set. ఐయామ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ నాట్ ఇన్ ద సెట్స్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. Uh, సో కమింగ్ టు ద పర్సన్స్ వైస్ కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ద వర్స్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏదైనా ఫేస్ చేసారా? no, not touch wood. Please touch wood. You also touch wood. యాహ్! ఓకే. ఓకే. ఇట్ వాస్ నైస్ ఇంటర్వ్యూ. Thank you. చాలా ఓపెన్‌గా మాట్లాడేశారు. అండ్ Thank you. ఏదుంటే అది చెప్పేశారు. ఇన్‌ఫాక్ట్ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత నాకేమనిపించిందంటే హెబ్బాలో ఇంకా ఆ చైల్డ్ అలాగే ఉంది. You should always keep that child alive. ఆ చైల్డిష్ మెంటాలిటీ అండ్ ఆల్సో I'm- సో స్వీట్. Thank you. Thank you. థాంక్ యూ సో మచ్ హెబ్బా. Thank you. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ కమింగ్ మూవీస్ ఆల్సో. Thank you.